भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृत्युञ्जय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. I think something I have taken up already. Please see page number something reverse 46. I think the first quote I have already covered. Today we shall take up the second and the remaining. It is easy to be actual. Let the reins go and the horses will run away with you. Anyone can do that. But he who can stop the plunging horses is a strong man, which requires the greatest strength, letting go or restraining. The calm man is not the man who is dull. So Swamiji is saying that self-control adds power to the individual. Most of the times, actually, we dissipate our energies. You know, our people, India is known as Tapo Bhumi. What is tapas? Control of the indriyas is tapas. All this time, your mind becomes scattered because of these indriyas. Eye wants to see, ear wants to listen. Continuously, the senses drag the soul out. And the person who can restrain these senses becomes stronger and stronger. Then he will gain the spiritual strength. And then he will gain mastery, control over his mind, and that individual becomes successful in any field of life because he knows the art of focusing the mind. So that's the reason in our culture we are asked to practice tapas. So Swamiji in other posts is saying the remedy for weakness is not brooding over weakness but thinking of strength. Teach men of the strength that is already within them.
whatever you think that you will be, if you think you are weak, weak you will be. If you think you are strong, strong you will be. So in these pages he is talking about strength. We all understand physical strength, bahubalam. Okay, we need to have today to face the challenges of life with ease. We need to have physical strength, we need to have intellectual strength, and also spiritual strength. Okay, bahubalam, buddhi balam, and adhyatmika balam, అది చాలా అవసరం. ద థర్డ్, కేవలం బుద్ధి బలంతో మనం అన్నింటినీ సాధించలేము, అన్నింటినీ జయించలేము, అన్నింటినీ ఎదుర్కోలేము. ద హైయెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ గెట్స్ త్రూ spiritual practices. So, an individual who has the spiritual power will be able to handle any kind of problem. So, how to gain that spiritual strength? We all understand physical strength we get by eating nourishing food and doing some exercise, taking exercise. That's physical strength. You play sports and then you will get physical strength. Intellectual strength we gain by reading good books. Okay, good ideas you take, and that ideas they nourish your mind, and then intellectual strength you will get. Intellectually you are strong. But you see so many intellectuals also, they get into depression and commit suicide. We all see that. So that is because intellectual strength is not sufficient to face all the challenges. The highest strength is spiritual strength, Atma Bala. How do you get that? Through prayer, through meditation, through repetition of God's name, and selfless service. These are the 4 processes that will give you spiritual strength, the real strength that every human being can have. So we need to bring these practices into our daily life, into our daily routine. ఓకే, మీరు ఈ 3 నెలల్లో ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 10 రోజుల్లో క్లాసెస్ అయిపోతున్నాయి. మీరు ఏం చెప్పారు స్వామీజీ ఉపన్యాసం నుంచి ఏం తెలుసుకున్నామంటే, మీరు ఏదైతే ఈ 4 మీ జీవితంలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఒకటి, ధ్యానం కంపల్సరీగా చేయాలి, 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు. Then you will control some of the indriya. At least you are making an attempt to control the indriyas. Not that because you just close your eyes, your mind will come under control and becomes calm. Years of practice is required to control the mind through the process of meditation. I think other day I had given you the example of Gautama Buddha. Years together he struggled to conquer the mind. Somebody asked me yesterday evening, batch student, Swamiji, you are saying that conquer the desire and you would get established nirvana. How progress will happen if everybody conquers desire, is asking me. Right? అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది స్వామీజీ, అందరూ కోరికలు లేకుండా ఉంటే అంటే. అసలు అభివృద్ధి ఎందుకయ్యా? ఆనందం కోసమే కదా. రైట్? కోరికలు లేనప్పుడు నువ్వు పరమానందంలో ఓలలాడతావు, నువ్వు అమృతత్వాన్ని సంప్రాప్తించుకుంటావు. ఇంకా నీకు అభివృద్ధి ఎందుకు? మనం ఇప్పుడు ఇంత అభివృద్ధిని సాధించాం, ఇంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నాం. మనిషికి శాంతి ఉందా? ఆనందం ఉందా? ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంది లైఫ్లో? ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి మనుషులకి? So that means what Swamiji clearly told Vivekananda, machines can never make man happy. నువ్వు ఎంతైనా ప్రయత్నం చేయి, యూ మే మ్యానిపులేట్ ద మ్యాటర్ ద వే యూ వాంట్. ఓకే, పోనీ అమెరికాలో మనకన్నా కొన్ని రెట్లు ఒక ధనవంతమైన దేశం, ద మోస్ట్ ఎఫ్లుయెంట్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆర్ దే ద హ్యాపీయెస్ట్ లాట్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్? వాడైనా ఆనంద సాగరంలో ఒలలాడుతున్నారా? దే హ్యావ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ దాన్ వీ హ్యావ్. ఓకే, so the thing is, it is not money, it is not the material prosperity that makes us really happy and feel fulfilled. We need the spiritual strength, we need spiritual culture, meditation, okay, prayer to the divine, and then repetition of God's name. Oh, what is there in the small name, Swami, you may ask? You know, when they make a nuclear bomb, atom bomb or hydrogen bomb, not that they use tons and tons of uranium or plutonium, they use only few grams, right? Few grams of uranium and plutonium are used, they don't use tons and tons. But when it explodes, you know how much of power it creates. The same way, divine name is so powerful. When you are taking divine name, you are taking the name of that power which has conceived, which has created this universe. Don't underestimate the power and potential of the repetition of God's name. It makes your mind pure, it helps you to gain concentration. మన ఏకాగ్రతను పెంపొందించుకోవడానికి భగవంతుడి నామజపం ఉపయోగపడుతుంది చాలా, బికాజ్ ఇట్ ప్యూరిఫైస్ ద మైండ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాక్టీస్ దట్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. రోజు కొంత చేయాలి, నడుస్తున్నప్పుడు చేయొచ్చు, మనం వేరే పనులు చేసుకున్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఆర్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ లిటిల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ బిజీ షెడ్యూల్ అండ్ డూ జప, రిపిటేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్. అండ్ ఆల్సో లిటిల్ పరోపకార. ఏం పరోపకారం చేస్తాను స్వామీజీ, నాకే ఏం లేదు, నేనే నా కాళ్ళ మీద నిలబడలేదు, మా తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి ఉన్నాను. యూ మే సే దాట్, బట్ యూ క్యాన్ డూ. ఓకే, ప్రపంచంలో ఎంతో దుఃఖం ఉంది, ఎంతమందికి ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి, అన్నింటినీ మనం తొలగించలేము. రేపు డబ్బులు వచ్చినా నీ దగ్గరికి నువ్వేం తొలగించలేవు, బికాజ్ వరల్డ్ ఇస్ టూ బిగ్. So we can pray for human beings, for all the people in the world. Loka samasta sukhina bhavantu, sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, అందరూ శాంతితో ఉండాలి అని చెప్పి అందరి మీద మనం భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని, వాళ్ళందరూ భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని
అంటే పాత్రలు అవ్వడానికి మనం సహాయపడవచ్చు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ సెడ్ అన్ అన్సెల్ఫిష్ ప్రేయర్, సంబడి ఎల్స్ విల్ గెట్ ద రిలీఫ్. God will shower His blessings upon that individual because of your prayer. You may not know that your prayer has helped that individual to gain peace of mind. సో ఆ విధంగా ప్రతి మనిషి కూడా చాలా సహాయం చేయొచ్చు ప్రపంచానికి. బట్ వీ అండర్ ఎస్టిమేట్ అవర్ కెపాసిటీ. ఓకే, దాట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ద గ్రేట్ పీపుల్ డూ దట్. ఈవెన్ నో వన్ డే స్వామి వివేకానంద ఇన్ బెలూరు మఠ్, హీ వాజ్ వీపింగ్ ఇన్ హీ రూమ్. మూలుగులు వస్తున్నాయి, ఏడుస్తున్నాడు ఆయన అర్ధరాత్రి. పక్కన ఇంకొక స్వామిజీ ఉన్నారు పక్క గదిలో. ఆయన ఈ మూలుగులు విని ఏడుపు విని బయటకు వచ్చాడు. బయటకు వచ్చి తలుపు తట్టి, ఏంటి నరేన్ అంటే వివేకానంద స్వామిజీ, ప్రీమోనాస్టిక్ నేమ్, నీకు ఆరోగ్యం బాగాలేదా, ఎందుకు బాధపడితే ఏడుస్తున్నావు అంటే ఆయన ఒకటే అంటాడు ఆ సన్యాసితో, ఆయన ప్రీమోనాస్టిక్ నేమ్ ప్యాషన్. ఈ ప్రపంచం దుఃఖం చూసి నేను నిద్రపోలేకపోతున్నాను. అంత జ్ఞానం ఇచ్చాడు, అన్ని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు ఆయన, కానీ ఏమీ సహాయపడ్డట్టు అనిపించలేదు ఆయన ప్రపంచానికి. నేను ఎంతమంది దుఃఖాన్ని తొలగించగలిగాను, ఆఫ్టర్ ఆల్ మేబీ ఫ్యూ ఇండివిజువల్స్, ఎంతమంది నా బోధన అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన ఏడుస్తూ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ టు గురుదేవ్ అంటే శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస, ఆయన గురువులకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఈ ప్రపంచంలో దుఃఖాన్ని తొలగించు తండ్రి అని. ఎంతమందికి ఎంత దుఃఖం ఉంది, ఆ క్వాంటమ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ హీ కుడ్ ఫీల్, క్వాంటమ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఎంతెంత సఫరింగ్ ఉంది, ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్కి ఎంత టెన్షన్ ఉంది, అదంతా ఆయన క్వాంటిఫై చేసి, అదంతా ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ మనసులోకి వచ్చిందో నిద్రపోలేకపోయాడు. సో తన నిస్సహాయ స్థితి నుంచి తన నిస్సహాయుడు అనిపించాడు. సో నాకు ఎంతకన్నా కెపాసిటీ లేదు. సో హెల్ప్లెస్లీ వాజ్ ప్రేయింగ్ టు ద డివైన్, ఇది గురుదేవ్, యూ హెల్ప్ ద పీపుల్, యూ హెల్ప్ ద పీపుల్, యూ హెల్ప్ ద పీపుల్. ఆ విధంగా మనం ప్రపంచానికి సహాయం చేయొచ్చు. భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ శాంతిని ఇవ్వమని, అందరికీ సుఖాన్ని ఇవ్వమని, ఎవరికి దుఃఖాన్ని కలిగించొద్దని, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇవ్వమని మనం ప్రార్థన చేస్తే, మన ప్రార్థన నిస్వార్థమైన ప్రార్థన కాబట్టి భగవంతుడు వాళ్ళని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాడు. సో అది చేయండి, తద్వారా యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ బ్లెస్డ్. భగవంతుడు మీకు ఇంకా ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తాడు మిగతా వాళ్ళకి ఆ విధంగా సహాయపడితే. నేనేం సహాయం చేయగలను అనుకోవద్దు. యూ క్యాన్ డూ, యూ కెన్ హెల్ప్ ద వరల్డ్ ఇన్ సో మెనీ వేస్ అండ్ ఇన్వోక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అపాన్ ఆల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ హెల్ప్ దట్ యూ కెన్ ఎవర్ డూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్ ఈవినింగ్.